गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। శుభ సంధ్య అందరికి. హలో హలో గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్, శుభ సంధ్య. ఓకే, సో లాస్ట్ క్లాస్ ఎవరు చెప్తారు? ఎంఫసిస్ మనోజ్ వచ్చాడా? రాధికాదేవి క్లాస్మేట్ మనోజ్. హలో 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 వినబడుతోందా రాధిక మ్యామ్? వినబడుతుందా? హలో, వినిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే అంజీ, యా. మనోజ్ వచ్చాడా? రాధికాదేవి వాళ్ళ క్లాస్మేట్ అతను రాలేదా? ఓకే, సో అయోధ్య కృష్ణ హలో సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. సో నువ్వు చాలా రోజుల నుంచి క్లాసెస్ కి అటెండ్ అవుతున్నావు. సో జస్ట్ ఏ బ్రీఫ్ సమ్మరీ ఆఫ్ లాస్ట్ సెషన్ లో ఏం జరిగింది, జస్ట్ ఏ 5 to 10 minutes. What did you understand from this perspective of method of case taking? What are you gaining from this kind of conversation or attending these sessions? ఏంటి నీకు ఉపయోగం వీటి వల్ల? నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఏమైంది? మేమే ఎగ్జామినర్స్ కాదు, నీ మార్క్స్ ఏం కట్ చేసేయం. జస్ట్ నీకేం అర్థం అవుతుందో చెప్పు. లెట్ us have a good conversation. సార్ చెప్పమ్మా, చెప్పు. సార్ లాస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్టర్నూన్ మధ్యలో జాయిన్ అయ్యాను సార్. మరి ఫస్ట్ నుంచి రావాలి కదా, మధ్యలో జాయిన్ అయితే ఎలాగా? ఓకే సరే. లిఖిత్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో? మనం ఫాస్ఫరస్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం సార్. ఓకే, జనరల్గా ఇది థర్డ్ రోలో ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ మినరల్. ఇష్యూస్ ఆర్ లైక్ ఐడెంటిటీ, రిలేషన్షిప్ అండ్ లవ్, affection, care. These type of issues are runs in this element. And it comes in between silicea and sulfur. సో కొంత వీళ్ళలో ఒక ఐడెంటిటీ పార్ట్ అండ్ కొంత ఈగోయిస్టిక్ నేచర్ ఈ పర్సెంట్ గ్రాడ్యువల్గా వీళ్ళలో డెవలప్ అయి ఉంటుంది. బికాజ్ ఇట్స్ తర్వాత సల్ఫర్ ఎలిమెంట్ మనకి వస్తుంది. సో కొంత ఈగోయిస్టిక్ నేచర్. అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఎలిమెంట్ మన బాడీలో మెయిన్గా ఈ ఎనర్జీ ఎక్కువగా మెటబాలిజంలోను, ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్లోను ఎక్కువగా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఈ ఫాస్ఫరస్. వెరీ గుడ్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ లైక్ హై ఎనర్జీ పర్సన్స్. ఎనర్జీ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఒక యాంగిల్లో చూస్తే ఒక యానిమల్ పర్సనాలిటీస్ ఏమో అనిపిస్తుంది. దట్ కైండ్ ఆఫ్ యానిమేటింగ్ నేచర్ విల్ బి సీన్ దిస్ పర్సనాలిటీస్. వెరీ గుడ్, యా. వన్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ ఇల్యూమినేటింగ్ మెటీరియల్ మినరల్ అని వితిల్కస్ గారి దాంట్లో బాగా ఇస్తారు దీని గురించి. సో
So enchanting personalities, diffusive people, they have more Very friends. So the main very very sympathetic person, but that sympathetic is to only those people by whom they were recognized. very good, very good. సో ద మెయిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పార్ట్ ఈ సింపథెటిక్ కూడా ఎందుకు డెవలప్ అవుతుందంటే వీళ్ళలో ద మెయిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పార్ట్ ఈస్ దట్ దే ఫీల్ దే ఆర్ నాట్ కేర్డ్, నాట్ లవ్డ్, నాట్ ఐడెంటిఫైడ్. సో ఈ సింపాథెటిక్ నేచర్ వల్ల ఈ ఈ వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేయలేకపోతున్నాం అన్న ఫీలింగ్ని వాళ్ళలో నుంచి ఎలిమినేట్ చేయడానికి ట్రై చేసుకుంటుంటారు. Very, And very good. they are easily get fear, easily gets fright, easily gets emotional. So much type of sensitivity and reactivity is seen in these personalities. So flush and mild excitement. Intellectually, these persons are very very intelligent persons. అర్థం కాలేదు ఏంటది? They are very intelligent personalities, sir. ఓకే. And intellectually he feels that he was a lone person, and ఇంటలెక్చువల్ గా వాళ్ళ అంతా ఒక అలోన్ పర్సన్ గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. దట్స్ వై దే షో సమ్ సింపథీ టు అవాయిడ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ లోన్లీనెస్. ఇంటలెక్చువల్ గా కన్నా ఎమోషనల్ గా. ఇంటలెక్చువల్ ఇస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు అవర్ లెర్న్డ్ నాలెడ్జ్ కదా. ఇట్ ఈస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎమోషనల్ ఫ్యాక్టర్. ఎమోషనల్ గా వాళ్ళు అలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఓకే. And two opposite states like more energy, high enthusiasm, high blushing nature, and opposite state drained, weak, exertion, drawing pain. This type of two opposite polarities will be seen in this mineral. Very nice. And these people are very very superficial in their relationships. They resembles each and everything. Sorry, they remember each and everything. అండ్ ద లోన్లీనెస్ పార్ట్ అండ్ ఒక రూబ్రిక్ కూడా ఉంటుంది సార్, డెల్యూజన్ హీఈస్ ఆన్ డిస్టెంట్ ఐలాండ్ అని. కరెక్ట్. అండ్ వెరీ హై ఎనర్జీ, సో హై ఎమాసియేషన్ నేచర్, అండ్ కమ్స్ అండర్ సమ్ ట్యూబర్క్యులర్. సో దిస్ రెమెడీ ఈజ్ వెరీ సమ్ ఎక్కువగా ట్యూబర్క్యులోసిస్ డిసీజ్లో కూడా ఎక్కువగా ఇండికేట్ అయ్యింది. వన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ హై. ఓకే, వెరీ burning in their internal burning is very high. And their dreams are always with their friends. ఎక్కువగా ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నట్టుగా వీళ్ళ డ్రీమ్స్ కూడా ఎక్కువగా అలానే ఉంటాయి సార్. దే హ్యావ్ సో మెనీ గ్రూప్స్. ఒక రూబ్రిక్ నిన్న ఒకటి చూసాను సార్ నేను, ఇది మ్యాగ్నెటిజం డిజైర్స్ ఫర్ అని ఒక రూబ్రిక్ ఉంటుంది సార్. మ్యాగ్నెటిజం ఈ రూబ్రిక్లో అన్ని మనకి థారో ఎలిమెంట్స్ లైక్ నాట్రమ్, ఫాస్ఫరస్, సైలీషియా ఎక్కువగా ఇవే వచ్చాయి సార్. దానికి అర్థం ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు. సో అది చెప్తానులే. ఓకే, లెట్ us కంప్లీట్ దట్. ఓకే, అంతవరకు అంతేనా? ఎస్ సార్. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. సో ఫస్ట్ వి స్టార్ట్ విత్ యువర్ డౌట్. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు కొంతమంది. ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ హౌ ఇస్ ద క్లాస్ గోయింగ్ ఆన్? ఎనీ improvement with your ideology, knowledge, case taking, any suggestions you can write to me or you can message me. Always welcome. So we start with the magnetism disorder. The idea of magnet is that magnet makes the iron attract kada, ante kada, ఇనుముని ఆకర్షిస్తుంది కదా, అంతేనా లిఖిత్? సో మ్యాగ్నెట్ కావాలనుకునే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? హూ ఆర్ దోస్ పీపుల్? మ్యాగ్నెట్ దేన్ని ఆకర్షిస్తుంది? మ్యాగ్నెట్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని ఆకర్షించదు కదా, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ని ఆకర్షిస్తుంది, రైట్? Yes sir. Yeah, iron. Very nice. So what's the
idea or what's the issue with those people who wants magnet? ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు? Just a rough idea. What do you think? Okay. So these are the people who wants to be influenced, who wants to be taken care of, who wants to be attracted. Because ఎందుకు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, దీస్ థర్డ్ రో ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ పౌడర్ ఫామ్. natrum, magnesium, all these elements, even with their compounds also, they are in powdered form, amorphous, no structure within them. These are not well developed metals which has boundaries, metals like iron, copper, arum, gold, so like the platinum. So these are not such type of metals with boundaries. So all these whoever present in the row 3 are in the amorphous or powdered form. So these powdered form materials, they have no structure within them. They have no such type of huge responsibilities, huge issues, nothing. The only issue revolving around them is that the ego or the identity, or for the left side, the care, love, nourishment and relationship, and right side, more of the friendship, ego, honor, etc. That is the issue. And in the middle, the silica is there, so which wants to be strong, which wants to stand on its feet, which wants to be perseverant. So this is the idea of row 3. సో మనం రెమెడీస్ చదువుకునేటప్పుడు కూడా పీరియాడిక్ టేబుల్ ప్రకారం చదువుకున్నట్టయితే we will get better understanding. నా వరకు నేను అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే, ప్రీవియస్ గా అసలు ఆ సిమ్టమ్ ఎందుకు ఉంటుందో కూడా మనకు ఐడియా ఉండేది కాదు. But nowadays, after going to the periodic table understanding, we are getting the exact why this symptom exists in the nitrogen, why the confusion symptom exists in alumina, why there is so much issue of do or do not, or go or go, stay back, decision is made, why there is so much of one type of irresolution in all these carbons, why there is a slowness, why there is a type of sluggishness in the carbon compounds, the carbovis, carboanimalis, carbonium sulf, diamond, all these carbon compounds. ఇవి మనకి పూర్వం we have to by heart these things, అంతే. అలా ఉంటుందంటే ఉంటుందంతే, ఎందుకు ఉంటుందంటే మనకు ఐడియా లేదు. So when we go with the periodic table understanding of remedies, we will understand first the remedies in a better way. This is my observation. So we know that why this symptom exists in natrum, why there is the natrum more girls fall for a married man. అంటే ఎంత పిటీ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఉండేవంటే, నాట్రమూర్ ఈజ్ ఓన్లీ థాట్ వెన్ దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్. సో వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కామెంటింగ్ ఎనీథింగ్, మనం ఎవరిని కామెంట్ చేయట్లేదు. బట్ విత్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అండర్స్టాండింగ్ వీ అండర్స్టాండ్ ద రెమెడీస్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే దాన్ ద యూజువల్ మెటీరియా మెడికా అప్రోచ్, because we knew them by the source from which they came. So one of the beautiful findings of natrum, magnesium, these people, they are so much fond of this water. There is so much water element because the sea is the thing where all these salts are came from, are coming from. So there is so much of water theme, either in the dreams, love water, love beaches, wants to get into water. So much of theme in natrum and so much of theme in magnesium. So even the dreams they will get are delusion of that such type of things. So much things in these things. So the important understanding is whenever we got something with these amorphous products,
they tend to have a less substance than those of the higher metals, the cuprum, the nickel, the palladium, the platina, the arum, the zinc. So these are the high metals with atomic weight more, the density is more, there are borders, and these are structured people, so many things, and these you can resemble even by the minute talk also. ఇవాళ పొద్దున్నే బాలగణేష్ తో అదే డిస్కషన్ వచ్చింది. సో వెనెవర్ యు ఫిట్ దట్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్, సపోజ్ ఏ పేషెంట్ కేమ్ అండ్ హీ సేస్ దట్ that I should see the doc immediately, otherwise I want to go. These are the people who can be think of this important thing as a symptom. So whenever you take a remedy, like suppose we take for this person some pulsatilla, just for understanding. So she narrated all the symptoms like pulsatilla, no thirst, mild gentle disposition, and you got in the by your staff or by your well-known person or attendant that she is a very impatient lady. Then just think of, is really pulsatilla fitting this person or not? So just these type of issues you should be think of, or you should be sort out. ఎందుకంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది, persons cannot hide from their vital force. However, they are compensated in the consulting room. They are easily found out on the external factor. So, you took some important aspect of the that she always bargains about money. That point should fit with the remedy you are thinking of in the consulting room also. డోంట్ డిస్కార్డ్ దట్ ఇష్యూ. అలాంటివి చాలా ముఖ్యం కేసెస్ లో. సో సార్ కూడా చెప్తారు, శంకరన్ సార్, ద ఫస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ సమ్ ఐడియా అబౌట్ అండ్ ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్ సింక్ విత్ ద పర్సన్, అది డిఫరెంట్ థింగ్, బట్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా అబౌట్ దిస్ పర్సన్. అందుకని చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. సపోజ్ మనం ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసేసాం, ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ పట్టుకున్నాం, ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసాం అనుకుంటే దట్ హోల్డ్స్ వెరీ లైట్లీ విత్ ద కేస్. ఏదో కొన్ని రోజులు పనిచేస్తుంది, తర్వాత అది వదిలేస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ మనకు అనిపిస్తుంది ఏంటి మన సెన్సేషన్ మెథడ్ వర్కౌట్ చేసాం అయినా ఏం తగ్గలేదని. బికాస్ దట్ డస్ నాట్ ఫిట్ ఇన్ టు ద టోటల్ పర్సనాలిటీ. వీఆర్ సింప్లీ targeting one point of the case and prescribing on that particular basis only, and not at all looking after the other point which is characteristic in the case. So ఈవిడ వచ్చి నాకు తొందరగా చూసేయాలి, నేను అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటాను, అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటేనే వస్తాను, లేకపోతే నేను రాను అని అంది. ఓకే, నాకు డాక్టర్ గారు వెంటనే చూస్తేనే నేను చూపించుకుంటాను, లేకపోతే వెళ్ళిపోతానని వెళ్ళిపోతుంది ఆవిడ. అండ్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్ షీ ఈజ్ నాట్ ఎ పర్సన్ హూ పేస్ ద ఫీజ్ రెగ్యులర్లీ. ఆవిడ మనకు బోల్డ్ అంత అప్పు ఉంది, అయినా కూడా తను రాగానే చూసేయాలనుకుంటోంది, వెయిట్ చేయదు, వెళ్ళిపోతుంది. సో వెన్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ పాయింట్ దట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ depth she had towards the physician and still she could not wait in the consulting room, she wants to be seen immediately. These things should fit to the remedy, whatever remedy you are thinking of, these picture should fit that also. అంతేగాని అది వేరే వచ్చి ఇది వేరే రాకూడదు. That definitely something wrong in the case అని అర్థం చేసుకోవాలి. సో వై దీస్ థింగ్స్ ఆర్, ఎందుకంటే ఇదంతా చెప్తున్నాను, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్లినికల్ టిప్స్. సో డోంట్ థింక్ దట్ సెన్సేషన్ మెథడ్ అంటే ఆ చివరి వచ్చేదాకా అప్పటిదాకా మనం నో 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 నో, ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫాల్ ఇన్ ఇట్స్ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్. అందుకే సార్ కొన్నాళ్ళతో అది 8 బాక్స్ మెథడ్ అని కనిపెట్టారు. వాట్స్ ద ఐడియా ఈజ్ దట్ ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ సమ్ ఇష్యూస్
we have to trace what is the main issue for him. ఆ ఇష్యూ దొరికిన తర్వాత సెకండ్ పాయింట్, హౌ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దట్ ఇష్యూ. ఈజ్ హీ సెన్సిటివ్ టు దట్ ఇష్యూ, ఆర్ ఈజ్ హీ ఫీలింగ్ దట్ సమ్వన్ ఈజ్ డిగింగ్ హిమ్, ఆర్ ఈజ్ హీ ఫీలింగ్ దట్ it is my incapability or my incapacity that I cannot handle that issue. So these are the things to be sought out. ఒకసారి ఇది వస్తే మిగతావి మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్ గా వస్తాయి. ఒకటి. రెండోది, the relationship of the identity of all this row 3 when took from the left, middle and right are purely amorphous substances, but the left side of the elements, natrium, magnesium and alumina, are more clingy type. They sought, they want, they are not the these are the cations in a salt that they want someone to get stable. They need someone. There is need for someone in these left side of the third row. Elements of the, when we go to the right side of the, there also we need, but there will be need of, but not for the people are like that thing. Their need will be towards their ego. That's what the phosphorus also have. Phosphorus issue is that he wants friends, not for them, for him. He wants persons to recognize him, to recognize his identity. So the other need for other person is to satisfy his own ego, and that increases a little bit more towards sulfur. Hope you get understand these points. So then row 3, the row 3 issues ఆఫ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ కావాలి 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 కావాలి, ఎవరో ఒకళ్ళు కావాలి. ఎందుకు? వాళ్ళ కోసం. వాళ్ళుంటే నన్ను చూస్తారు, వాళ్ళుంటే నన్ను కేర్ తీసుకుంటారు, వాళ్ళుంటే నాకు ఐడెంటిటీ ఇస్తారు, వాళ్ళుంటే నన్ను అన్నం తిన్నావా అని అడుగుతారు, వాళ్ళుంటే భోజనం చేసావా అని అడుగుతారు, వాళ్ళుంటే టిఫిన్ చేసావా అని అడుగుతారు, వాళ్ళుంటే పడుకున్నావా అని అడుగుతారు. అడగాలి. అలా అడగకపోతే కోపం వస్తుంది. So the important part on the column, the row 3 elements on the columns 1, 2 and 3 are that they seek that person to be looked after for little things. Whereas when you go to the other side of the periodic table, the right, the phosphorus and sulfur, the issue becomes bigger. These are not the people who wants other people for the little things. అన్నం తిన్నావా, టిఫిన్ చేసావు కాదు, నన్ను చూడాలి, నా ఈగోని గౌరవించాలి. అండ్ సల్ఫర్ ఇట్స్ హైలీ egoistic. He wants all the persons to recognize his ego, to recognize his identity. So the magnetism issue, now we come to the with this background, when we come to the magnetism point, the magnet attracts the iron. So these are the people of iron type, not exactly iron material, but iron type of the thinking, that they feel they should be attracted to someone. That is the idea behind the desire for magnetism. They feel they want to be attracted to someone, and that want differs from left to right. For left elements, the want is for little things, but for right elements, the want is for bigger things. That is the ego, honor, those things for the right side elements, and for the little things for the left. But all these elements desire that magnetism because they wants to be attracted by someone, and it is seen in each and every aspect of them. చాలా కేసెస్ లో చూస్తూ ఉంటాం, మనకి ఏంటి బాబోయ్ వీళ్ళు ఇంత హెడేక్, ఇంత న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ ద మెయిన్, అదే చెప్పాను, ద నాట్రమూర్ పీపుల్ ఆర్ ద హైలీ కాంట్రాడిక్టరీ పీపుల్. మన నాట్రమ్ చెప్పుకున్నాం, చాలా సెన్సిటివ్ అనుకుంటాం, సెన్సిటివ్ ఎట్ వన్ పాయింట్
and very contradictory at the other point, because they could not believe that other person's trust is on them. They are always fear that because of the muraticum element, there is clinginess on the relationship, and at the same time, due to the mure, there is always a fear of backstab, a fear of disappointment. Is this person really trustful? And that mistrust is running all through the Natter-Moore issues. And ilanti vallu, these people access, especially these young girls are newly married, so many people are there like these things, especially in these adolescences. They could not trust the partner. They always fear that partner is going to backstab them, disappoint them, and the need for that relationship, they seek that this person should concern me, should see me. They wear blue saree. ఇవాళ మా ఆయన నన్ను బ్లూ శారీ వేసుకుంటే మా నీలం చీర కట్టుకున్నాడని గుర్తించలేదు. సో దిస్ ఈస్ ద శారీ ఐ వోర్ డ్యూరింగ్ మై మ్యారేజ్. ఇది గుర్తుందా మీకు? ఎప్పుడు కట్టుకున్నాను అంటే వాడికి పాపం గుర్తుండు. వాడు మేబీ డ్యూ టు హయ్యర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, వాడు ఏ ఆరంభ వాడు అనుకోండి, దెన్ థింగ్స్ విల్ బి డెఫినెట్లీ రాంగ్, బికాస్ హిస్ ఇష్యూ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ కన్సర్న్ విత్ దీస్ థింగ్స్. వాడికి అసలు ఇవి పట్టవు. వాడు హయ్యర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, హయ్యర్ డ్యూటీస్, ఈ ప్రపంచానికి ఏం చేయాలి ఇలా ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాడు వాడు. అండ్ ద ఆపోజిట్, ద అపోనెంట్, ద పార్ట్నర్స్, the opposite, when the mind is on opposite state, that they seek for these things, and there are two different people coming together. One seeks the other person to recognize him, and the other person feels that I should recognize all the people, not only single relationship. So two different mindsets, mind ball game will become, and that will be a relationship will be in great turmoil. So that is the idea for magnetism. The idea for magnetism is maybe there during the entire row 3, but for the left, it is for minimal things, but for the right, it is for the ego and the honor. Okay, Likith, hope you got it. Yes sir, understood. Yana doubt unda? No sir. సో వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ యూ మిస్డ్? అసలు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో జనరల్ గా వేర్ వీ మే గో రాంగ్ ఇన్ దీస్ కేసెస్ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, ద క్లినికల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ నాట్ స్టడీయింగ్ ద కేసెస్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎనీ ఐడియా అబౌట్ దోస్ థింగ్స్ వేర్ యూ గాట్ రాంగ్, వేర్ యువర్ ఐడియా మే గాట్ ఫెయిల్డ్ అండ్ ద అదర్ థింగ్ హ్యాపెండ్ విత్ ద కేస్? అంటే నువ్వు చూసిన కేసెస్ లో మనం ఏమో రెమెడీ అంతా ఎలా వచ్చి తీరా ఒక పాయింట్ దానికి ఫిట్ అవ్వకపోవటం, వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్ పాయింట్, అలా ఏమైనా జరిగాయా ఎవరికైనా? ఎవరికి జరగలేదా? లిఖిత్, గౌతమ్ సార్, ఎనీ సచ్ ఐడియా? అంటే మనం రెమెడీ ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు మనం అంతా పల్స్టెల్లా అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. కానీ ఇప్పుడు ఈవిడ బయటికి వెళ్ళి ఈ టైప్ ఆఫ్ బిహేవియర్ కలిగి ఉంది, మన క్లినిక్ లో మనకు తెలిసింది. ఈవిడ ఎప్పుడు వచ్చినా టైంకి రాదు, ఒకటి అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్న టైంకి రాదు, వచ్చిన వెంటనే చూసేయాలి, చూడకపోతే ఈవిడ వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ ఏదైతే ఆవిడ ఎగ్జిబిట్ చేస్తోందో అది రెమెడీలోకి క్యారీ అవ్వాలా వద్దా? అది మనం చూడాలా వద్దా? హలో, యా అవ్వాలి. రైట్ గౌతమ్, చూడాలి ఖచ్చితంగా ఫిట్ అవ్వాలి. ఫిట్ అవ్వాలి. వర్క్ అవ్వదు కదా.
అదే మన లిఖిత్ ఏం చెప్పట్లేదు, మనోడు మరి డౌట్ అడిగాడు అతను కదా. అదే ఒక కేసు అయితే చూశాను సార్ నేను. యా చెప్పు. అంటే పర్సన్ టాకెటివ్ మొత్తం, అంటే పర్సన్ ఒక అంటే నేమ్స్ మనం చెప్పకూడదు కదా సార్ అది. నేమ్స్ వద్దు మనకి, నేమ్స్ తో పని లేదు, లెర్నింగ్ ఇష్యూయే మనకి. అదే సార్ ఈవినింగ్ అంటే ఆవిడ వరకు మార్నింగ్ టైమ్స్ కూడా వచ్చేవారు, కొంత ఈసారి ఎందుకో కొంచెం ఈవినింగ్ టైమ్స్ రావడం స్టార్ట్ చేశారు. అంటే చాలా నుంచి కేసు మన దగ్గర ఉంది. ఆవిడ మెయిన్ ఇష్యూ సమ్ ఐ పెయిన్ అనుకుంటా సార్, రేడియేటింగ్ పెయిన్ మొత్తం హాఫ్ సైడ్. ఓకే. చూపించుకుంటే మేబీ కార్నియా ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని అన్నారు. కార్నియా రెటీనా, మేబీ రెటీనా ఏంటి సార్ ప్రాబ్లం ఉందన్నారు. ఆ కేసులో వీనస్ మెర్సినేరియా పెట్టడం జరిగింది సార్. వెరీ గుడ్. బట్ కేసు ఒక ఎక్స్టర్నల్ అపీరెన్స్ ఆవిడ ఒక టోటల్ ఒక రెప్టైల్ లాగా ఉంటుంది సార్. ఓకే. బట్ అది ఎక్స్టర్నల్ ఆవిడ చేసే పనులకు కానీ ఆవిడ కేసు విధానంలో కేసు టేకింగ్ అప్పుడు వీనస్ మెర్సినేరియా ఇండికేట్ అయింది సార్. కానీ ఆవిడ ఎక్స్టర్నల్గా ఆవిడ బిహేవియర్ మాత్రం ఒక రెప్టైల్ లాగా ఉంటుంది. ఈ రెండు ఫిక్స్ అవ్వలేదు సార్ కేసులో. అదే ఇప్పుడు నీ అబ్జర్వేషన్ చాలా టాప్ క్లాస్ గా ఉంది. ఓకే, బట్ నువ్వు రెప్టైల్ అని ఎందుకు అనుకున్నావు? దట్ షుడ్ బి ఏ క్వాలిటీ కదా. ఇప్పుడు అక్కడ నువ్వు రెప్టైల్ అని అరైవ్ అవ్వకూడదు. అది ఒకటేదో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఉండాలి. ఏంటది? వెరీ వెరీ హై డామినేటింగ్ నేచర్ సార్. అంటే మీరు చెప్పినట్టే సార్, ఆ వస్తే నన్నే చూడాలి ముందు అన్నట్టుగానే పర్సనల్ బిహేవియర్ ఆ విధంగా ఉంటుంది సార్. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. సో అది నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇలా నీకు కనిపించినప్పుడు కంపల్సరీగా మనకి లోపలికి వెళ్ళి ఎక్స్పీరియన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పైన దాంతో ఎంతో కొంత మ్యాచ్ అవ్వాలి. నీకు నేను సెపియా కేసు చెప్పాను, గుర్తుందా? రాధిక మ్యామ్, మీకు గుర్తుండే ఉంటది. ఒక లేడీ హైలీ ఎస్బిఐ మేనేజర్ గారి వైఫ్. సెపియా కేసు ఎవరికి గుర్తులేదా? గౌతమ్, అదే ఆవిడ బాగా పాత చీరలు అవి కట్టుకొని వస్తాయి. యా వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ మహేశ్వరి. సో ఆ కేసు, సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ అంటే ఆవిడ ఏజిఎం అనుకుంటా భర్త, ఇంచుమించు ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కి హెడ్ అతను. కానీ ఆవిడ ఎప్పుడు వచ్చినా ఒక చాలా దాన్ని ఏమంటారు, నార్మల్ గా, ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా డౌన్ గా ఉంటది ఆవిడ అపీరెన్స్. సో అఫ్ కోర్స్ తర్వాత మనం కేసు అంతా తీసుకున్నాం, మరి అదంతా చాలా, ఆ కేసు అంతా మనం మొలాస్క్ లో చెప్పేసుకున్నాం. సో ఇన్వేరియబుల్లీ ఏమైందంటే మనం లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి ఈ ఎక్స్టర్నల్ అపీరెన్స్ లో ఆవిడ మొతక చీరలు కట్టుకోవటం, పెద్దగా ఈ దో షీ బిలాంగ్స్ టు ద సో మచ్ హైలీ క్యాడర్ పర్సన్, షీఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హర్ ఫిజికల్ అపీరెన్స్. ఇది సరిపోయింది కదా ఆ కేసులో. సో షీ గాట్ ఇంప్రూవ్మెంట్. అది ఆల్రెడీ క్యూర్డ్ కేసు అది, రైట్ కదా? హలో హలో అవునండి. అందుకని దీస్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫీచర్స్ షుడ్ కమ్ ఇన్ పార్ విత్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో. ఎంతో కొంత, అంటే ఆల్ ఈ ఎక్స్టర్నల్ గా ఉన్నది ప్రతిదీ, బికాస్ పీపుల్ యాక్ట్ ఇన్ మెనీ వే త్రూ ద కాన్షియస్ మైండ్, అది చెప్పలేం. బట్ ఎక్కడో అక్కడ ఒక స్ట్రాంగ్ ఫీచర్ మాత్రం బికాస్ ఆఫ్ దేర్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక టెరెంచులా చైల్డ్ ఉన్నాడు అనుకో, హౌఎవర్ he controls him, however he tries to control him, there is something in that consultation itself that he will exhibit to indicate that restlessness of the animal nature. ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుందాం అని ఎక్కడో అక్కడ దొరుకుతాడు బయటికి. సో వెన్ we go through the entire case, this should be come along with the point of view. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసులో. ఎందుకంటే నేను చూస్తున్నాను ఈ మధ్య కేసెస్ లో చాలా మంది ఇక్కడ మిస్ అయిపోతున్నారు. డిసెంబర్ వర్క్ షాప్ కి వచ్చిన వాళ్ళు స్వరాకి గుర్తుండే ఉంటది. మహేశ్వరి, నీకు గుర్తుందా? ఒక డాక్టర్ కేసు ఒకటి తీసుకున్నారు కదా ముంబై ఆవిడ.
ముంబై డాక్టర్ గారు ఒక ఆవిడకి ఒక కేసు సార్ ఒక కేసు తీసుకున్నారు కదా, ఒక డాక్టర్ గారిది ప్రియాంక మ్యామ్ తీసుకున్నారు. ఆవిడ అంటే బేసికల్ గా ఆవిడ ఎక్స్టర్నల్ అపియరెన్స్ కూడా ఎలా ఉంటది, చాలా కోల్డ్ గా ఉంటది కదా. గుర్తుందా నీకు ఆ కేసు? చివరికి ఆవిడకి వచ్చిన ఫిజికల్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? కోల్డ్ యాప్సిస్ లంగ్స్ లో. సో ఆ కామన్ థింగ్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఆవిడ ఎక్స్టర్నల్ గా ఎలా ఉంటుందో, ఆవిడ ఎక్స్టర్నల్ గా సేమ్ అదే టైప్ ఆఫ్ కంప్లైంట్ ఆవిడ ఫిజికల్ గా కూడా వచ్చింది. సో పీపుల్ కెనాట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దట్. అందులోంచి బయటికి వెళ్ళలేరు వాళ్ళు. అందుకని స్ట్రాంగ్ సెపియా ఫీచర్ ఉంది. ఏంటి? ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద హస్బెండ్. నేను ఇంత పని చేస్తున్నాను, ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాను, కుటుంబం కోసం ఇంత కష్టపడుతున్నాను, నాకు ఇండివిజువాలిటీ లేదు, కానీ నేను ఇండివిజువల్ గా ఉండాలనుకుంటున్నాను. ఇనే అన్ని పాయింట్స్ మనకి కవర్ అవుతూ సెపియాలో, అదే పాయింట్ లో సెపియా తాలూకు ఫెయిల్యూర్ స్టేట్ అయినటువంటి ఇండిఫరెన్స్ టువర్డ్స్ ద ఎక్స్టర్నల్ అపియరెన్స్ అనేటువంటిది ఫిజికల్ గా మేనిఫెస్ట్ అయ్యింది. బికాజ్ షీ వాజ్ ఇన్ ద ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ ఆఫ్ సెపియా. సెపియా సక్సెస్ పార్ట్ లో ఒకలా ఉంటారు, ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ లో. ఎవ్రీ రెమెడీ హ్యాస్ దీస్ సక్సెస్ పార్ట్, ఫెయిల్యూర్ పార్ట్. సో ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ అంతా కూడా ఆవిడ తాలూకు ఫిజికల్ అపియరెన్స్, ఆ ముతక చీరలు కట్టుకోవటం, సరిగ్గా ఒక ఏజిఎం క్యాడర్ వైఫ్ ఎలా ఉంటారో అలా ఉండకపోవటం, అట్లీస్ట్ మినిమం కూడా ఉండకపోవటం. వై సచ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఇస్ దట్ కనెక్షన్ షుడ్ నాట్ బి లాస్ట్. అంటే అదే ఇప్పుడు లిఖిత్ చెప్పింది కూడా. బికాజ్ అక్కడ ఇందాక మొన్న ఎగ్జాక్ట్ గా మనకు సందర్భం వచ్చింది, అది కూడా చెప్పే. రాధికా మ్యామ్ కేసులో కూడా అంతే. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ కన్ఫర్మ్, then definitely it somewhat matches with the first few minutes or some characteristic manifestation in the external part also. ఆ ఫస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ లో ఆ పైన ఉన్నటువంటివి కానీ, లేకపోతే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ కానీ ఎంతో కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ తో మ్యాచ్ అవ్వాలి. మ్యాచ్ అవ్వలేదు అంటే ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఫ్రమ్ ద కాన్షియస్ మైండ్ ఓన్లీ. ఎక్కడో ఫిజిషియనే రాంగ్ చేస్తారని అర్థం. వీఆర్ లీడింగ్ దట్, we are leading the patient rather than we are leading the patient towards some remedy. We are hinting him rather than understanding the person. Okay, Likit? Yes sir. Likit? Yes sir. నీకు అర్థమైందా లేకపోతే ఏమైనా ఎక్కడైనా నీకు ప్రాబ్లం ఉంది? నో సార్, అర్థమైంది. సో ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకో. బికాస్ యు ఆర్ నౌ గోయింగ్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ నెవర్ గెట్ జడ్జ్డ్ బై దీస్ థింగ్స్. అందుకని నువ్వు కీప్ యూ ఓపెన్ ఇన్ దట్ ఫ్రేమ్ దట్ ఐదర్ ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్, బట్ కీప్ యువర్ మైండ్ ఓపెన్. మనం ఫస్ట్ చూసాం డామినేటివ్ పర్సనాలిటీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, రెప్టైల్ అని నువ్వు అన్నావు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ద రెప్టీలియన్ క్వాలిటీ హ్యాస్ వన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్. ఏంటి? స్నేక్స్ తాలూకు అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ మనం చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద బయాలజికల్ పాయింట్ వేర్ వీ ఫైండ్ రెప్టైల్స్? ద బయాలజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ రెప్టైల్స్ ఆర్ ద జూలాజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ రెప్టైల్స్. హలో, no, zoological point or by okay, cold blooded, you are right, but what is the biological significance? What is the biological point of reptiles? What are reptiles known for? The first point of reptiles when you give introduction to no, these are the qualities you are. What is the biological point? What is the physical point? Radhika ma'am. Right, Jnanasekhar. Very good. Limbless. These are the limbless creatures. Very good. So the reptiles are the one which have no limbs. These are the limbless creatures. And how it is
మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్. లింబ్లెస్నెస్ అంటే కాళ్ళు చేతులు లేకపోవటం అనేటువంటిది మానవ జాతిలో ఏ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఏ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది? హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్ లో. వెరీ గుడ్ రవీంద్ర సార్. దే ఆల్వేస్ ఫీల్ దట్ దే ఆర్ ఎట్ డిసడ్వాంటేజ్. వెరీ గుడ్ రవీంద్ర సార్, థ్యాంక్ యూ. అప్పుడప్పుడు వచ్చినా మీరు కరెక్ట్ గా బాగా చెప్తున్నారు. సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్, దే ఆర్ 100% కన్ఫర్మ్ దట్ దే ఆర్ ఎట్ డిసడ్వాంటేజ్. దే ఆర్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ దే ఫీల్ దట్ దే ఆర్ ఎట్ డిసడ్వాంటేజ్. ఎలా అయితే పాములు ఇంటర్నల్ గా వాటికి ఏంటి, ఎస్ ఎక్స్టర్నల్ గా బుస కొడతాయి, విష జంతువులు ఓకే విషం ఎక్కిస్తాయి, తన జోలికి వస్తే ఊరుకో, బట్ internally the main point is that they are always that feel that అయ్యో అందరికి కాళ్ళు ఉన్నాయి, మనం పాము అయితే ఎలా ఉంటుంది, అందరికి కాళ్ళు ఉన్నాయి, నాకు ఒక్కదానికే కాళ్ళు లేవు. సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ at the basic point, at the characteristic point, right from their childhood they feel that they are at disadvantage. ఓకే లిఖిత్? ఓకే సార్. ఆ రెప్టైల్ అని నువ్వు అన్నావు కాబట్టి చెప్తాను. సో ఇంటర్నల్ గా దేర్ షుడ్ బి సమ్ ల్యాప్స్ ఇన్ హెర్, అంటే మేబీ డ్యూ టు సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెనింగ్ టు ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎనీథింగ్, వాళ్ళకి లోపల వచ్చేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే దే ఫీల్ దట్ దే ఆర్ ఎట్ సమ్ డిసడ్వాంటేజ్. ఏదో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉందని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ ఆల్ ది అదర్ సిమ్టమ్స్ విచ్ షీ ఈజ్ మేనిఫెస్టింగ్ ఎక్స్టర్నల్లీ are just to cope up that part. Okay, if it is reptile, నువ్వు అనుకున్న reptile అయితే everything she is exhibiting externally or telling Venus mirror something, any experience, it is just the cope up state. You have to decompensate her to find the real experience. అంటే మనం వాళ్ళ తాలూకు ఏదైతే నాలెడ్జ్ తో చెప్తున్నారో దాన్ని ఛేదించాలి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి. అలా అయితేనే వాళ్ళు ఎవరో మనకు పూర్తిగా తెలుస్తుంది. అలా చేయనంతసేపు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, వాళ్ళ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్ లోంచి మనల్ని ఇరికించేయడానికి, నన్ను ఇలా చూడు అని వాళ్ళే మనల్ని డైరెక్ట్ చేశాడు. దట్ ఈస్ ద డ్యూయాలిటీ పార్ట్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ హైలైట్ ఆఫ్ రెప్టైల్. ద బ్యూటీ ఆఫ్ రెప్టేలియన్ experience is they seduce even the physician also by their talk. మనం గనక సరైనటువంటి జ్ఞానం లేకపోతే, మనం ఒకసారి మనకు గనక ఫిజిషియన్ గనక సరైనటువంటి నాలెడ్జ్ తో లేకపోతే కనుక they even tend to seduce the physician by their talk or by their other things. Just by their mere looks they will make you fall in their trap, in their talk, in their issues. That is the beauty of reptilians. Very careful, you should be very careful. They make you think that they are the right at any point, nene correcto, and whatever issue they are telling, ఆ ఇష్యూలో కూడా వాళ్ళు ఎంతసేపు ఏం చెప్తారంటే నేను ఎలా కరెక్టో అనేటువంటిది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఈవెన్ ద ఫిజిషియన్ వోంట్ నో దట్. మనకి ఆ కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు కూడా మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే అయ్యయ్యో వీడు అదే ఐదర్ లేడీ ఆర్ జెంట్, మనకి ఏమనిపిస్తుంటే ఇమాజిన్ దట్ షీ ఈజ్ ఎ లేడీ. సో అయ్యో బాబా ఈవిడ ఇంత కష్టపడిందా, అయ్యోని ఇంత ఇబ్బంది పెడుతున్నారా, అయ్యోని ఇంత నాశనం చేస్తున్నారా అన్నట్టుగా మాట్లాడుతుంది. అండ్ షీ విల్ బికమ్ సక్సీడ్ ఆల్సో ఇన్ మోస్ట్ టైమ్స్. It is very difficult to find the reptilian by characteristics unless you find the sensation. అదే మనం నాజా కేసులో చెప్పుకున్నాం, చాలా మంది గుర్తుండే ఉంటుంది. గుర్తుందా నాజా కేసు గౌతమ్? గుర్తుందన్న. అదే సెకండ్ విజిట్ లో నేను మీకు ఒకటి చెప్పచ్చా అని చెప్పింది కదా ఆవిడ. ఉంటుంది. అవును, అది ఫస్ట్ విజిట్ లో. సెకండ్ విజిట్ లో అసలు ఏం చెప్పింది ఆవిడ, ఎప్పటిదాకా చెప్పింది అసలు నేను మీకు
అంటే హౌ హానెస్ట్ వీ షుడ్ బి ఇన్ దీస్ కేసెస్. అదే నేను చాలా సార్లు చెప్తూ ఉంటాను, మనకి రెమెడీ దొరకలేదు, ఏమండి నాకు మీ రెమెడీ అర్థం అవ్వలేదు, ప్లీజ్ కమ్ టుమారో అని మనం చెప్పడం వల్ల ఏమైంది, ఆవిడ రేపు వచ్చిన రోజు అదే చైర్ లో కూర్చుని దేంతో స్టార్ట్ చేసింది, నేను మీకు కూడా చెప్పొచ్చా అంటూనే స్టార్ట్ నేను చేసి మీకు చెప్పొచ్చు అనలేదు, నేను మీకు చెప్పలేదు నిన్న, ఏంటది, రిలేషన్. నాకు ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయ్యింది, అది డిజాల్వ్ అయిపోయింది. అదే దట్ ఇప్పుడు కూడా ఈస్ వెళ్ళి కలుస్తూ ఉంటాను. కాదు కాదు, నేను అదే కదా? ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయ్యింది, నేను వదిలేశాను, ఈ ఫ్రెండ్ నాకు హెల్ప్ చేశాడు, ఇప్పుడు అతన్నే నేను మ్యారేజ్ చేసుకున్నా. సో అది మర్చిపోయినట్టున్నాను. అదే ఆ థీఫ్ ఎంటర్ అవుతాడు చిన్నప్పుడు, దొంగ లోపలికి దూరించి గొంతు పట్టుకున్నట్టుగా ఉంటుంది, నొక్కేసినట్టుగా ఉంటుంది, ఊపిరాడదు, క్లాస్ట్రోఫోబిక్ సెన్సేషన్ ఆఫ్ సఫకేషన్. రాధిక మ్యామ్ గుర్తుందా ఎవరికైనా అది? రవీంద్ర సార్ మీరు ఉన్నారు కదా, గుర్తుందా ఆ కేసు? గుర్తుందన్న, గుర్తుంది నాజా కేసు గుర్తుందన్న. రైట్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ గో ఫస్ట్ నుంచి ఆవిడ ఏం చెప్పింది, ఐఆమ్ ఎట్ డిసడ్వాంటేజ్, నన్ను ఇలా నొక్కేశారు, నన్ను ఇలా అణిచేశారు, నాకు ఆఫీస్ లో కూడా సరైన ఇది లేదు, నేను ఎంతో వర్క్ చేస్తాను, ఎవడో నన్ను గుర్తించడు, నన్ను వాడుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నోటింగ్ ఆల్ దీస్ సిమ్టమ్స్, ఒకవైపు అది నోట్ చేసుకుంటూనే రెండో వైపు అట్నుంచి కవర్ చేసుకుంటూ రావాలి. అసలు ఇప్పుడు ఏం చెప్తోంది, మొట్టమొదట మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి ఐఆమ్ ఎట్ డిజర్ట్, దట్ ఈస్ ద లింబ్లెస్నెస్. అంటే వై ద స్నేక్స్ క్వాలిటీస్, ద స్నేక్ పర్సనాలిటీస్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ బికాస్ దే మాస్క్ సో మచ్. చాలా మాస్క్ చేస్తారు వీళ్ళు. ద వెరీ ఐడియా ఈజ్ టు సెడ్యూస్ ద సెడక్షన్. హై పార్ట్ ఆఫ్ స్నేక్ ఈజ్ టు సెడ్యూస్ the web of seduction. They will frame a web to seduce the other person, either by their color, either by their talk, or some anything. And usually these people are, when they are ladies, it is very difficult to find out the reptilian qualities because they mask in such a way. But at the core understanding of the case, the core understanding దగ్గర the idea is they are at a disadvantage. ఎందుకు ఇదంతా చేస్తారు? బికాస్ దే ఆర్ at a disadvantage. నాకు ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ ప్రాబ్లమ్ ని మాస్క్ చేసుకుంటూ నేను డిసడ్వాంటేజ్, నాకు ఏది కూడా అదృష్టం కలిసి రాలేదు, దురదృష్టవంతుణ్ణి అనేటువంటి ఒక చిన్నపాటి దాంతో మిగతా తాలూకు పిక్చర్ అంతా డెవలప్ చేసుకుంటా. సో స్నేక్ పర్సనాలిటీస్ కి కోర్ అండర్స్టాండింగ్ లో ఏముంటుందంటే దే ఆర్ డిసడ్వాంటేజ్ పీపుల్. ఎలా అయితే స్నేక్స్ అనుకుంటాయో మాకు ఒక్కళ్ళకే కాళ్ళు లేవు, లిమ్స్ లేవు, మిగతా అన్ని జంతువులకి ఉన్నాయి అని ఎలా అయితే అనుకుంటాయో, అదే పెర్స్పెక్టివ్ హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్ లోకి వచ్చేసరికి మిగతా అంతా ఓకే, అందరూ ఓకే, కానీ నేను చాలా దురదృష్టవంతుడిని అయి ఉన్నాను, నేను చాలా ఏదో నా కోల్పోయినట్టున్నాను, నాకేదో ప్రాబ్లం ఉంది. సో ద వెరీ ఐడియా ఈస్ టు మాస్క్ దిస్ ప్రాబ్లం అండ్ ఎంచాంట్ అదర్స్ విత్ దేర్ అదర్ ఇష్యూస్. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ ద స్నేక్ పర్సన్. అండ్ ద బ్యూటీ ఈస్ that this when this seduction really happens with the snake persons and they talk so sweetly, so fondfully, వీళ్ళంతా తీయగా మాట్లాడతారంటే you cannot identify the real nature in their words unless you decompensate this person. So they know the exact timing when they should open. They are very cold-blooded. They have no emotions at all. మీకు బాగా అండర్స్టాండ్ కావాలి అంటే పిక్చరైజేషన్ కావాలంటే బాహుబలి సినిమాలో రాణా, ద టిపికల్ రెప్టేలియన్ ఇష్యూ.
అంటే అది సినిమా ఎందుకు చెప్తానంటే జస్ట్ టు హ్యావ్ దట్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద పర్సన్, the exact quality, because even at the time of death, the Bahubali does not know that everything is done by his brother only. Such is the cold blooded. And there is one scene where he allows his father, మీరు బాగా చూస్తే ఒక చోట అతను నాజర్ని పట్టుకుని ఆపుతాడు మాట్లాడద్దని. సీన్ బాగా ముదిరాక దెన్ హీ విల్ లూజ్ ద హ్యాండ్. బాగా తీసాడు ఆ సీన్. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ స్నేక్ పర్సనాలిటీ. దే నో ద ఎగ్జాక్ట్ మూమెంట్ వెన్ టు అటాక్. దే యూజువల్ గా అనుకుంటాం స్నేక్స్ అంటే ఆ టక్ మన కాటేసేస్తాయని, బట్ దే ఆర్ వెరీ క్యాలిక్యులేటివ్, వెరీ దే నో ద ఎగ్జాక్ట్ టైమ్ టు అటాక్. They can calculate, they can monitor. They knew that once the attack was done, the other person was down. There is no such type of attacks are seen in the reptilian people. These are normal, not normal emotional outbursts. ఏదో గట్టిగా కోపడ్డారంటే రెప్టైల్ అనుకోకూడదు. They have so much planning, so much scheming that once they attacked the person, the other person was dead. అంటే హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్ లో డెడ్ అంటే దేర్ ఈస్ నో అదర్ గో ఫర్ ద అదర్ పర్సన్. నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మే నాట్ బి డెత్, బట్ దేర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్ లెఫ్ట్ ఫర్ ద అదర్ పర్సన్. సచ్ ఈస్ దేర్ టైమింగ్, ప్లానింగ్ అండ్ స్కీమింగ్. దట్ ఈస్ ద రెప్టిలియన్ క్వాలిటీ. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఆఫ్ లిఖిత్, so you can understand if you have all these characteristics within that person. ఇవి ఉన్నాయేమో చూడాలి. ఓకే ఓకే సార్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే నువ్వు బాగా నెవర్ ట్రై టు బి ఎమోషనల్ విత్ పర్సన్. ఎందుకంటే అది ఒక సిమ్టమ్ అని నువ్వు గ్రహించలేనట్టుగా నిన్ను లాగేస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, అంటే నువ్వు ఎమోషనల్ అవుతున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది, అది అసలు ఒక సిమ్టమ్ అని నువ్వు గ్రహించలేవు. ముఖ్యంగా విత్ రెప్టైల్ పీపుల్. ఏ కేసులోనైనా ఎమోషనల్ అవ్వకూడదు, రెప్టీలియన్స్ తో అసలు ఎమోషన్ అవ్వకూడదు. బికాస్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దే విల్ ఫ్రేమ్ యూ ఇన్ దట్ మైండ్ దట్ దే ఆర్ ద స్వీటెస్ట్ పీపుల్ ఆన్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్. నువ్వు ఆ ఎమోషన్ దాటి ఆలోచించనట్టుగా, బికాస్ వీఆర్ ఆల్సో హ్యూమన్స్ కదా, మనం కూడా మనుషులమే కదా, వి విల్ ఈజీలీ ఫాల్ ఇన్ దట్ ట్రాప్. సచ్ ఈస్ ద సెడక్షన్ ఆఫ్ దీస్ రెప్టైల్ పీపుల్. దే మే యూజ్ ఎనీ మెథడ్, బట్ దే వాంట్ టు బిలీవ్ దట్ దే ఆర్ ద ట్రస్ట్ఫుల్ పీపుల్ ఆన్ ది ఎర్త్, విచ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ ది ఆపోజిట్ ఆఫ్ దట్. ఎస్ గౌతమ్, డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కేస్, బట్ ఎన్ని కేసుల్లో అలా జరుగుతుంది? బికాజ్ దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్. గౌతమ్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఒక కేసులో ఎవరైనా నాకు హాని చేస్తే నేను వాడిని వదలనండి, వాడిని ప్లాన్ చేసైనా సరే దెబ్బ కొడతాను. సో దిస్ ఈస్ ద పర్సన్ వేర్ దేర్ ఇస్ నో కాంపెన్సేషన్. సో హీ నీడ్స్ lesser remedies and frequent less repetition, lesser dosage. When the compensation increases, remedy to be repeated often. But when these type of cases, when they in first 10 minutes he said, means he does not need frequent repetition. It is easy for us to get into the case directly. With 1 or 2 doses he will be okay. But it does not happen in each and every case. We have to struggle very hard to find that this is the exact point of the snakes, where they plan, scheme the other person's weakness. So first reptile quality మనం గమనించామంటే it should, అదే ఇప్పుడు అతను చెప్పినట్టు, it should be manifested. And when it is Venus Mercenaria, ఎలా ఉంటారు Venus Mercenaria people? ఏంటి ఎవరో చెప్పట్లేదు, మర్చిపోయారు అందరూ.
How are the Venus Mercenaria people? Ravindra sir, Maheshwari, seniors, Gautam, mollusk, very good, Gnan Sekar. How are these mollusks? How are these Venus Mercenaria people? To which subclass? Introvert, very good. To which class? Withdrawal, very good. To which class these belong in mollusks? Mollusks లో ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు? వస్తారు. గ్యాస్ట్రోపోడ్స్. Bivalve, gastropods and cephalopods. Very good. No. Cephalopoda is sepia. Venus Mercenaria belong to bivalves. Very good, Gyan Sekar. And what is the characteristic point of the bivalves? Complete closure of shell, sir. Very nice, excellent. Physiologically, all these are like this. They want and they feel secured when they are like this. They feel insecure if it is opens. So all the bivalves of mollusks, the Venus Mercenaria and other bivalve features, the Mytilus edulis, the Conchiolinum, the Pearl. So all these bivalves they feel secured in a closed environment. And how they are looked in externally? Likith, how are these people looked externally? Very timid type of personalities, mild. Very good, very nice. And the characteristic point with timidity? వీళ్ళకి ఈ బయోల్స్ లో ఫియర్ ఆఫ్ నైవ్స్ ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్న. No. అవి ఓకే, బట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్స్టర్నల్ అపియరెన్స్ గురించి కదరా మాట్లాడుకుంటున్నావు. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ కేసులో వేనస్ మెర్సినేరియా ఇండికేట్ అయింది, నాకు అలా అనిపించలేదు అని అన్నావు. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ స్టాండ్ పాయింట్. ఎందుకు అనిపించలేదు? బికాజ్ షీ అపియర్స్ ఎ డాగ్మాటిక్ డామినేటింగ్ పర్సనాలిటీ కదా అని అన్నావు నువ్వు. అప్పుడు నువ్వు అలా అంటే ఓకే, వెరీ క్లోజ్డ్, వెరీ గుడ్. అలా అన్నప్పుడు మరి వేనస్ మెర్సినేరియా పీపుల్ ఎలా ఉంటారో ఎక్స్టర్నల్ గా కొంత ఐడియా ఉండాలి కదా నీకు. ఎలా ఉంటారు? వెరీ అది ఒకటి పాయింట్, వెరీ టిమిడ్. ఓకే, ద ఫియర్ ఆఫ్ అదంతా ఉంటాయి, ఓపెనింగ్, క్లాస్ట్రోఫోబిక్, ప్యానిక్ పీపుల్. ఓకే, బట్ వాట్స్ ద సెంటర్, వాట్ ఈస్ ద main feature with which we may believe that these may belong to the lower class of animal remedies? మన క్లాసికల్ కేసు కూడా చెప్పాను నేను. ఆ కేసు మర్చిపోయారు మీరు. ఒక పాప కఫం పట్టేసి జలుబు అస్తమాను ఒక 3 నెలల క్రితం, 3 నెలల క్రితం నా రబ్బర్ ఏదో దొబ్బేశారని చెప్పింది. లిఫ్ట్ డోర్స్ వేస్తే భయం, మాట్లాడద్దు. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఈవెన్ అట్ 10th class they are so depending, childish. Very nice Srikar, very nice. And what is the characteristic point? అన్ని అమ్మ చెప్తారు. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. అండ్ హౌ డ్రాయింగ్ ఏదేది ఆవిడ షెల్ఫ్ లో కూడా మొత్తం అన్ని డ్రాయింగ్స్ అన్ని. ఓకే, అది ఓకే, అవన్నీ కాదు. ఎక్స్టర్నల్ గా ఏంటి? విత్డ్రాల్, టిమిడ్. అండ్ ఆ రోజు కేసులో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను నేను? ఫైండింగ్ ఆ పాపలో నేను ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం తీసుకున్నాను? ఆ రోజు మనం కంపేర్ కూడా చేసుకున్నాం. వాళ్ళ అమ్మని ప్రతిదానికి పించింగ్ చేస్తూ ఉండేది. వెరీ గుడ్. అమ్మయ్య ఎవరో చెప్పారు. ఐ టు ఐ అమ్మయ్య, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జ్ఞానశేఖర్.
అది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ ఉండదు కంట్లో, బికాస్ దే కేమ్ ఫ్రమ్ సచ్ లో సోర్స్ కదా, దే నెవర్ ఫేస్ ద ఎప్పుడు షెల్లో ఉండే పీపుల్ ఆ వైటల్ ఫోర్స్ ఉన్నది, అది హ్యూమన్ ఫామ్ లోకి వచ్చేసింది అనుకోండి, హ్యూమన్స్ లో కూడా ఆ వైటల్ ఫోర్స్ ఉంటే, ఆర్ దీస్ పీపుల్ డామినేటింగ్ అండ్ డాగ్మాటిక్? ఎప్పుడు షెల్ లోపల ఉండేటువంటి ఒక జీవి లైట్ అంటే పడదు, ప్రిడేటర్స్ తినేస్తారనే భయం, అలాంటి బైవాల్వ్, అలాంటి వైటల్ ఫోర్స్ కలిగి ఉన్నటువంటి బైవాల్వ్ హ్యూమన్స్ లో ఆ వైటల్ ఫోర్స్ ఎగ్జిబిట్ అవుతోంది అనుకోండి, ఎలా ఉంటారు? దే కుడ్ నాట్ ఫేస్ ద ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ కదా. అవునా sir. కదా, చెప్పానా లేదా ఆ రోజు మనం? హలో, చెప్పారన్నయ్య, చెప్పారు. ఫస్ట్ పాయింట్ అది. మనకేం తెలుసు, బెరెటాకార్, ఎంతసేపు బెరెటాకార్. బట్ అది ఒక్కటే కాదు, మిగతా ఇష్యూ కూడా చూడాలి కదా. అండ్ దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ విల్ నెవర్ మెయింటైన్. అండ్ హారిబుల్ థింగ్, మీకు ఇదివరకు చెప్పానో లేదో నాకు గుర్తులేదు కానీ చెప్పాను నేను, ఈవెన్ దే డస్ నాట్ వాంట్ టు బి సీన్ ఇన్ ద మిర్రర్ ఆల్సో, దీస్ మొలాస్క్ పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ బైవాల్స్ అండ్ గ్యాస్ట్రోపోడ్స్, ముఖ్యంగా బైవాల్స్. వాళ్ళ అద్దంలో వాళ్ళ మొహం వాళ్ళు చూసుకోవడం కూడా ఇష్టం ఉండదు. దే ఆర్ సో మచ్ ఇంట్రావర్ట్ పీపుల్, సో మచ్ టిమిడ్ పీపుల్, డస్ నాట్ వాంట్ టు ఫేస్ ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్. దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ ఇన్ దేర్ ఓన్ షెల్, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద షెల్ మే బి ఇన్ హ్యూమన్ ఫార్మ్, ఐదర్ ఫ్యామిలీ, హౌస్ ఆర్ సంథింగ్, బట్ దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ ఇన్, నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్. అండ్ డాగ్మాటిక్, డామినేషన్ అనే మాటే, ఇన్ఫాక్ట్ దే లవ్ టు బి డామినేటెడ్. ఓకే లిఖిత్, ఓకే సార్, అర్థమైంది సార్. సో నీకు బేసికల్ గా ఆ 2 పాయింట్స్ అక్కడ ఉంటే ఇట్స్ ఓకే. బట్ వెన్ యూ ఫీల్ దట్ షీఈ్ ఎ డాగ్మాటిక్, డామినేటివ్ పర్సనాలిటీ అండ్ స్టిల్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు, ఐ థింక్ ఇట్ మే నాట్ కమ్ లైక్ దట్. In very very rare of the rarest occasions it may be like that, but usually when the source is so strong from the lower world of animals, definitely it will reflect in the very own characteristics of person. And these people are not at all dogmatic and not at all dominative, no doubt about that, because they have so much fear of the external world, right? Yes sir, yes sir. Even for sepia also, these are not the dominative personalities. చాలా మంది అనుకుంటారు సెపియాలో కోపం ఎక్కువ, తిడతారు. ఎస్, బట్ ఇట్స్ ఓన్లీ టువర్డ్స్ ద లవ్డ్ వన్స్. దే ఆర్ నాట్ ద పీపుల్ హూ కెన్ ఫేస్ ద ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్, అందరిని చూచని తిట్టేసి కేకలేసేసి కంట్రోల్లో పెట్టేసి, నాట్ సచ్ పీపుల్ సెపియా పీపుల్. ఎస్, సెపియాలో కోపం ఉంటుంది, కెంట్ ఇచ్చాడు డెఫినెట్ గా, బట్ వెన్ అండ్ హౌ అండ్ వేర్, అదే ఇందాక నేను చెప్పాను. వెన్ రెమెడీస్ ఆర్, వెన్ స్టార్టెడ్ స్టడీయింగ్ ఫ్రమ్ ద source point of view, you will understand the remedies better. We are not at all against with anything. We are in fact integrating everything. మనం ఎవరిని విస్మరించట్లేదు. The very idea of homeopathy is law of similars. How can you be dissimilar? So Kent, Boningason, Nash, Shankaran, Vitholkas, Vijayakar, no, we are not at all like that. We should not be like that. That is the law itself. So we are in a part of integrating within ourselves. We are integrating each thing. We are keeping them within, so that we can evolve better. Our evolution will be more. We can have a brilliant way of understanding things when we study the remedies in this way. So learn to study the remedies from that beautiful example. Although we have taken a time today, but still I feel it is a worthful discussion, because it's a brilliant example by Likhit, where the experience could not be something else and the characteristic viewpoint could be something. Very rare occasions it may happen, but definitely there is some, even in this, some bird remedies.
when they come into the closed room, they feel a little bit suffocated because these are the people who want air. They could not feel. Sir, ఆ ఫ్యాన్ కొంచెం 5 లో పెడతారా? కొంచెం లిటిల్ బిట్ సఫకేషన్ గా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే 5 లో పెడతాం, ఓకే. బట్ దిస్ మే ultimately must correlate with the experience also, which coming in the last part, that they want to be, that sensation is light, float, they want to fly, which is exactly similar to what she said in the first 1 minute, that she wants more air, she feels suffocated in this closed room, she wants air. So there is connection between, and if you do not get the connection, please think that it is somewhat error in the physician himself, because physician guided or wanted her to prescribe some remedies of his own, like conchurinum or some other remedies. అంటే తను అనుకుని వేయడం కాదు, ఆ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి. సర్క్యూట్ మనకి ఫిజిక్స్ లో డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, ఓపెన్ సర్క్యూట్, క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్. సో ఎక్కడైనా సర్క్యూట్ ఓపెన్ అయిపోయిందంటే అయిపోయినట్టే అది. ఎలక్ట్రిసిటీ పాసెస్ ఓన్లీ దెర్ ఇస్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్, ఎనర్జీ పాసెస్ ఓన్లీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్. అన్ని కోణాలు కరెక్ట్ అయితేనే, అన్నిట్లోనూ ఒకటే వస్తూ ఉంటేనే, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ డ్రైవింగ్ దట్ వీఆర్ ఎట్ ద సెన్సేషన్ లెవెల్. అంతేగాని అదొకటి వచ్చి ఇదొకటి వచ్చి వచ్చిందంటే డెఫినెట్లీ థింక్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ రాంగ్ సమ్వేర్, ఎక్కడో పొరపాటు చేసాం. ప్లీజ్ బి అవేర్. అండ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ టాట్ ఇన్ ద స్వర. The very idea of the workshop organized by Shekhar sir is that these are the things you should learn while in the student life itself, so that you can understand the remedies better, the cases better, and our prescription will not flatter. We will have that important point so that we can evaluate better, we can make things happen if we understand the basic plot in a clear way. Otherwise, like open circuit, if you have that, there is no connection, you cannot get the energy in that case. And still we want to prescribe something, I will prescribe also. It is our, మన ఇష్టం వచ్చింది మనం వేయొచ్చు కదా, ఎవరిని అడగక్కర్లేదు. But if it is a exact prescription, if we want to make it an exact prescription, as Likit said in that case, so that dogmatic and dominating personality should be correlated with the experience also. అదొకటి వచ్చి ఇదొకటి వచ్చి no 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 no. There is something issue where we missed in the link. The circuit got open, so there is no pass of energy in it, and we are still saying that energy is there. Then it is in our part that the mistake should be correct. So okay, I think because of too much little time is there to get into the sulfur issue, we will close the topic here and continue the sulfur, because it will take some time. We have case also, so we will plan in the next the coming Thursday, so that we start with the case. And one more thing, all the new joinings, new joiners, whoever they are, be prepared with your notes. Babu, Ayodhya Krishna unnada? Hello. Hello. Sir, So you are the first person to be going to be asked on Thursday, right? Please everyone be prepared with your notes. So whatever you wrote, go through the 1 or 2 days. I am going to ask. నాకు ఎవరిని అడుగుతానో నాకే తెలియదు, నేను రాలేదండి, నేను వినలేదండి, కుదరదు నాకు. So you should
go through your notes, go through it in these 2 days, be ready with the whatever you understand. It is not an exam. నేనేం ఎగ్జామినర్ కాదు, బికాస్ నేనేం మీకు మార్కులు తగ్గించాను, మార్కులు వేయను లేను. మై వెరీ ఓన్ ఐడియా ఈస్ టు అన్ఫోల్డ్ యువర్ సెల్ఫ్. మిమ్మల్ని మీరు అన్ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఐడియా ఐ హ్యావ్. అండ్ ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ. నాకు మీరు ఏమీ ఇవ్వక్కర్లేదు, ఏమీ చేయక్కర్లేదు. ప్లీజ్ గెట్ రెడీ ఫర్ ద immense beauty of homeopathy, which because you are the luckiest people on the earth that you reached here. కాబట్టి ఈ చాలా అదృష్టవంతులు మాత్రమే హోమియోపతి ఫీల్డ్ లోకి వస్తారు. అయితే కళ్ళ కంతలు కట్టుకొని మనం అదే బంగారాన్ని చూడలేకపోతే మనమే నష్టపోతాం. సో సచ్ ఎఫర్ట్, ఏ మినిమం ఎఫర్ట్ షుడ్ బి దేర్. అందుకని కంపల్సరీ మీరు మీ నోట్స్లు రాసుకోండి, ఆ నోట్స్లు చదువుకోండి. థర్స్డే రోజున నేను అందరినీ కూడా డెఫినెట్ గా ఒక్కొక్కసారి అడుగుతాను. ఎవరిని అడుగుతానో నాకే తెలియదు. సో ప్లీజ్ బీ ప్రిపేర్డ్ అండ్ స్టడీడ్ విత్ యువర్ నోట్స్. ఓకే ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. We will continue with our topic on Thursday. గురుర్ బ్రహ్మా గురుర్ విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుర్ సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః.